pulmonary artery. Next. What is the functional unit of the kidney responsible for the filtering of the blood? ఏంటవి? Nephrons are the functional and structural unit of the kidneys. Next. Which structure stores the urine before it is excreted from the body? ఎవరు స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు చెప్పండి urine ని? Urinary bladder. What is the medical term for urinary bladder? Anyone? Yes, cysto is the medical term for the urinary bladder. Next. Kidneys. Where are the kidneys located in the body? What is the region? Yeah, on either side of the spine on the posterior abdominal cavity. Carry on next. This is the next question. And then, any doubts? Any doubts on those questions? ఏమైనా doubts ఉన్నాయా? Clear everyone? Yeah, last time ఎక్కడ దాకా అయిపోయింది? Nervous system until central and peripheral nervous system దాకా అయిపోయింది అంట కదా? Yes, no, please respond. CNS, PNS చెప్పాను. Yeah, have to tell now. Yeah, sympathetic is also done. I have to tell the structure of neuron, right? Yes, nervous system. Okay, then again I will briefly explain. Nervous system is nothing but it is a complex or highly organized network of cells, nerves, or organs. They coordinate, control the various functions within the body. Nervous system is divided into two types: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system ఏముంటాయి? Brain and spinal cord. Peripheral nervous system again divided into cranial nerves and spinal nerves, or the sensory nerves or motor nerves. In the motor nerves, peripheral nervous system again divided into ఎలా divided చెప్పండి? Peripheral nervous system divided into TNS is divided into TNS is divided into ఎలా? Somatic nervous system and autonomous and autonomous nervous system. Somatic nervous system దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది చెప్పండి? Helps in వాలంటరీ మూవ్. సోమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? వాలంటరీ మూవ్. ఆటోనమస్ నర్వస్ సిస్టమ్, yeah, involuntary. This autonomous nervous system again divided into sympathetic and parasympathetic. Sympathetic activates on fight or flight conditions or the stressful condition. Parasympathetic activates on non-stressful and emergency, non-stressful and rest conditions. Okay, next, neuron. What are neuron? Okay, what are alveoli? Alveoli are the functional units of the lungs. What are nephrons? Nephrons are the nephrons are the kidneys. Then the neurons. The neurons are the functional units of the nervous system. Neurons are the basic structural and functional unit of the nervous system. Neurons అంటే ఏం లేదు, nervous system లో ఉండే cells. The cells of the nervous system ని neurons అంటాం. The cells of the nervous system are called as neurons. Neurons are the basic structural and functional units of the nervous system. Neurons are also called as nerve cells. Neurons ని nerve cells కూడా అంటాం. Neurons are also called as nerve cells. Structure of typical neuron. The structure of typical neuron, which involves dendrites, nucleus, cell body, axon, myelinated sheath, Schwann cells and nodes of runway are neglectable. Then axon terminal. Axon terminal. చూడండి, now the group of neurons, the group of nerve cells, మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? Yes, now the group of neurons, the group of cells, ఏం ఫామ్ అవుతాయి? Group of cells are called tissue. The group of the group of neurons are forms nerves. Now the group of tissues forms. What the group of tissues forms? ఏం form?
Organs. What are the organs present in the nervous system? Brain and brain and spinal cord. Brain and spinal cord. Now the group of organ system makes, sorry, group of organs makes, this group of organs, brain, spinal cord, now is making which system? Which system? The system is called nervous system. The system is called nervous system. Okay, same likewise, the group of cells which makes tissue, the group of neurons which makes the nerve cells which makes nerves, the group of nerves this makes the brain organs like brain and spinal cord. The brain and spinal cord and the nerves are combined to form the system called the nervous system. The system called nervous system. The structure of typical neuron. How the structure of neuron is present. The neuron, which consists of dendrites. After dendrites, it has nucleus. Nucleus then followed by cell body. Cell body followed by axon. Axon followed by myelinated sheath. Then axon terminal. This should be neglected. Okay, axon terminal and there is a small space is present between the one axon to another dendrites. That the space is called synapse. What is the space? Synapse under. The space is called synapse. The space is called synapse. Inside the synapse, there will be a neurotransmitter surface. Neurotransmitter. These neurotransmitters are nothing but chemical messengers. Neurotransmitters. These neurotransmitters are nothing but chemical messengers. Chemical messenger. After the neurotransmitter, there will be another dendrites are present. Another dendrites are present. Another dendrites, then the another dendrites leads to another axon, another cell body leads to another axon, another myelinated sheath, nodes of runway, then followed by another axon terminals. In the axon terminal again another synapse, another neurotransmitters. This neurotransmitters every node, every dendrites every axon terminals there are the attaching of another dendrite. There are the attaching of another dendrites. Another cell. The group of cells leads to group of neurons leads to nerves. The group of nerves leads to nerves nunchi information goes to brain and spinal cord. Spinal cord nunchi brain కి వెళ్తుంది. Sorry, spinal cord. See here, the structure of neuron. The neuron first structure starts with dendrites. Dendrite తర్వాత cell body. First cell dendrite తర్వాత cell body leads to nucleus. Nucleus leads to axon. Axon leads to myelinated sheath. Myelinated sheath leads to axon terminal. Axon terminal leads to synapse. What is synapse? Synapse అంటే ఏంటి చెప్పండి? Space present between yeah, axon terminal or another dendrite. It's also called as a space present between one neuron to one neuron cell to another neuron. One neuron to one neuron to other neuron is called synapse. Inside the synapse, what will the present? There are the chemical messengers. Those are called yes, chemical messengers called neurotransmitters ఉంటాయి. ఏముంటాయి? Neurotransmitters. The chemical messengers called neurotransmitters are present between the one synapse to another synapse. One synapse to another synapse. This is about the neurotransmitters. Next, the then group of cells. ఇప్పుడు first neurons are the specialized cells that plays a crucial role in the transmitting the information throughout the body. Information transmitted చేయడానికి helpful. There are millions of neurons. The millions అంటే కొన్ని లక్షలు. 1 million is equal to 10 lakhs. కొన్ని లక్షల neurons కలిపితే present inside the human body. The group of neurons forms nerves. This group of nerves forms organs like brain and spinal cord. This makes the system called nervous system. The structure of single neuron. మైక్రోస్కోప్ కింద పెడితే సింగిల్ న్యూరాన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ వస్తుంది మనకి. The structure లో ఏమేమి ఉంటుంది? Dendrites, cell body, nucleus, axon, myelinated sheath, axon terminal, synapse, neurotransmitter, again another neuron. అంతే కదా? The structure starts with dendrites.
డెండ్రైట్స్ లీడ్స్ టు సెల్ బాడీ, సెల్ బాడీ లీడ్స్ టు న్యూక్లియస్, సెల్ బాడీ లోపల న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, న్యూక్లియస్ లోపల ఆక్సాన్ ఉంటుంది, ఆక్సాన్ తర్వాత మైలినేటెడ్ షీత్, ది షీత్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద షీత్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద ట్రాన్స్మిటింగ్ ద స్పీడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్పీడ్ గా ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దెన్ ఫాలోడ్ బై ఆక్సాన్ టెర్మినల్స్ ఉంటాయి, దట్ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద ఆక్సాన్, ద ఎండ్స్ ఆఫ్ ద ఆక్సాన్ ని ఆక్సాన్ టెర్మినల్స్ అంటారు. ఈ ఎండ్స్ కి అటాచ్ చేస్తే there is a small space ఉంటుంది, that the space is called as synapse. A space ని synapse అంటాం. Then the synapse contain neurotransmitters which helps in exchange of the information from one neuron to another neuron. Then the another neuron, another dendrites, now the group of neurons, nerves నుంచి spinal cord through brain to another brain లో information interpretation అవుతుంది. Synapse. A space present between one neuron to another neuron is called as synapse. What are neurotransmitters? These are the chemical messenger which helps in transmitting the information from one neuron to another neuron. ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకో న్యూరాన్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ కోసం హెల్ప్ఫుల్ అవేదే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్. ఫస్ట్ చార్ట్ ఆఫ్ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్మిషన్. చార్ట్ ఆఫ్ సెన్సరీ, ఫస్ట్ స్మెల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? ఫస్ట్ స్మెల్ గోస్ టు ఆల్ఫాక్టరీ రిసెప్టర్స్. ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ ఆల్ఫాక్టరీ రిసెప్టర్స్? ఎవరికైనా గుర్తున్నాయా? విచ్ క్యావిటీ? ఏ క్యావిటీలో ఉంటాయని చెప్పాను? దే ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ which cavity? Nasal cavity. They are present in nasal cavity. They are present in nasal cavity. The olfactory receptors which are present in nasal cavity, which are present in nasal cavity. The olfactory receptors which are present in nasal cavity. Then olfactory receptor నుంచి స్మెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డెండ్రైట్స్ కి వెళ్తుంది. డెండ్రైట్స్ నుంచి తర్వాత సెల్ బాడీ తర్వాత న్యూక్లియస్ లో ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవుతుంది, ఆక్సాన్ కి వెళ్తుంది, మైలినేటెడ్ షీత్ వెళ్తుంది, ఆక్సాన్ టెర్మినల్, సినాప్స్, న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్, డెండ్రైట్స్ ఆఫ్ అదర్ న్యూరాన్, క్రేనియల్ నర్వ్. ఓకే, క్రేనియల్ నర్వ్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ ఆల్ఫాక్టరీ నర్వ్. ఆల్ఫాక్టరీ నర్వ్ ద్వారా ఎక్కడికి వెళ్తుంది? బ్రెయిన్ లో ఏమవుతుంది చెప్పండి? ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ స్మెల్. విచ్ స్మెల్ అనేది ఇంటర్ప్రిటేషన్ అవుతుంది ఎక్కడ? బ్రెయిన్ లో. సేమ్ లైక్ వైజ్ మనం ఫస్ట్ ఏదైనా మన లెగ్ కి హీట్ టచ్ చేయండి. ఏం టచ్ చేయండి? హీట్ టచ్ అయితే ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది డెండ్రైట్స్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? డెండ్రైట్స్. దిస్ డెండ్రైట్స్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెన్సరీ రిసెప్టార్స్ ద్వారా డెండ్రైట్స్ వెళ్తుంది. డెండ్రైట్స్ నుంచి వన్ సెల్ లో అనుకుంటూ ఫస్ట్ సెల్ బాడీకి వెళ్తుంది. డెండ్రైట్స్ సెల్ బాడీ ఫస్ట్ చెప్తున్నాను చూడండి, చార్ట్ చెప్తాను. హీట్ హీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ సెన్సరీ ఆర్గాన్స్ లైక్ స్కిన్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మనకి ఏదైనా మనం నడుస్తుంటే కాలికి ఏదైనా హీట్ సబ్స్టెన్స్ టచ్ అయింది. ఫస్ట్ ఇట్ గోస్ టు సెన్సరీ ఆర్గాన్, స్కిన్ కి టచ్ అవుతుంది. స్కిన్ నుంచి ఇట్ గోస్ టు సెన్సరీ రిసెప్టార్స్ సెన్సరీ రిసెప్టార్స్ ద్వారా ఇట్ గోస్ టు ఎక్కడికి? ఫస్ట్ న్యూరాన్ లో ఫస్ట్ ఎక్కడికి? డెండ్రైట్స్ నుంచి డెండ్రైట్స్ టు ఎక్కడికి వస్తుంది? సెల్ బాడీ నుంచి సెల్ బాడీ టు న్యూక్లియస్ టు న్యూక్లియస్ నుంచి ఆక్సాన్ దగ్గరికి, ఆక్సాన్ నుంచి షీత్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్పీడ్ గా ట్రాన్స్మిట్ చేయడానికి మైలినేటెడ్ షీత్ నుంచి ఆక్సాన్ టెర్మినల్స్ నుంచి సినాప్స్, వన్ న్యూరాన్ టు అనదర్ సినాప్స్ వెళ్తుంది. సినాప్స్ నుంచి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ నుంచి అదర్ న్యూరాన్స్ లో నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది? గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ నుంచి నర్వ్స్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది? స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి ఎక్కడికి? బ్రెయిన్. స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి బ్రెయిన్ కి వెళ్తుంది. బ్రెయిన్ లో ఏమవుతుంది? అరే యార్,
ఓకే, సెన్సరీ నర్వ్స్ ద్వారా ఇట్ కేమ్ టు ద బ్రెయిన్ కి వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమని, నీ లెగ్ కి హీట్ సబ్స్టెన్స్ టచ్ అవుతుంది, దానివల్ల నీ స్కిన్ డ్యామేజ్ అవుతుంది, దానివల్ల నీ స్కిన్ డ్యామేజ్, రిమూవ్ యువర్ నెక్. బ్రెయిన్ ఏం చెప్తుంది, రిమూవ్ యువర్ లెగ్, తీసివేయి అక్కడికి వెళ్ళి, ఎందుకని, బికాస్ ఇట్ ఈస్ హార్మింగ్ యువర్ స్కిన్ అండ్ ఇట్ కాజింగ్ పెయిన్, నీకు పెయిన్ చేస్తుంది, అందుకని తీసివేయి. అగైన్ త్రూ ద బ్రెయిన్ నుంచి మోటార్ నర్వ్స్ ద్వారా అగైన్ మనం లెగ్ ని తీసివేస్తాం, లైక్ వైజ్ ద న్యూరాన్స్ విచ్ ఆర్ ద స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ద నర్వస్ సిస్టమ్. నౌ ద సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పాను. సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ contains brain and spinal cord. The central nervous system contains brain and spinal cord ఉంటుంది. Okay, brain and spinal cord. Okay, today we are going to discuss you about the brain గురించి చెప్తాను చూడండి. The central nervous system serves as a contra, okay, center from the entire body center లో ఉంటుంది, and it plays a crucial and fundamental role in processing, integrating and coordinating the sensory information and motor response. సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మోటార్ రెస్పాన్సిబుల్ ని ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి, ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి, కోఆర్డినేట్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. The first organ is called brain. First organ is called brain. In the central nervous system, there are the two organs, those are called brain and spinal cord. Brain and spinal cord. The brain located in the cranial cavity. Okay, cranial cavity and the brain located in the cranial cavity, which is situated within the skull. Skull లోపల ఉంటుంది. The cavity is called cranial cavity. Brain has covered by three layers. బ్రెయిన్ అనేది త్రీ లేయర్స్ లో కనెక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద త్రీ లేయర్స్ లో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ద త్రీ లేయర్స్ సైమల్టేనియస్లీ కాల్డ్ as meninges అంటారు. Those three layers are called outer dura matter, middle arachnoid matter, outer called dura matter, middle called arachnoid matter. Middle one is called arachnoid matter. Middle arachnoid. Then the inner matter, inner layer is called pia matter. The inner one is called pia matter. చూడండి ఇక్కడ outer dura matter, arachnoid matter, inner pia matter. The brain is covered by three layers. Three layers తో కవర్ అయి ఉంటుంది. This is called outer dura matter, middle arachnoid matter, inner pia matter. The three layers తో కవర్ అయి ఉంటుంది. That's called organ is called brain, which is present in the skull or cranial cavity. స్కల్ లోపల కానీ క్రేనియల్ క్యావిటీ లోపల కానీ ఉంటుంది. ఈ మూడింటిని కలిపితే మీనింజెస్ అంటాం. ఏమంటాము? మీనింజెస్. Dura matter, outermost layer provides the protective covering to the brain. Arachnoid matter, middle layer acts as a protective barrier. The inner layer is called pia matter. Innermost layer of the brain is called, which contain blood vessels which supply nutrients and oxygen, is called pia matter. Between the arachnoid, ఇప్పుడు త్రీ లేయర్స్ ఉన్నాయి కదా బ్రెయిన్ కి, 1, 2, 3. ఈ త్రీ లేయర్స్ ఉన్నాయిగా, అవుటర్ ఏమంటారు? డ్యూరా మ్యాటర్ అంటారు. అవుటర్ డ్యూరా, మిడిల్ arachnoid, inner pia. ఈ between the arachnoid matter and pia matter, there is a fluid is present. That the fluid is called as cerebrospinal fluid. It is called a CSF under cerebrospinal fluid. Between the arachnoid matter and pia matter, there is a fluid is present. There is a fluid is called as cerebrospinal fluid. A fluid ni cerebrospinal fluid under. This CSF was produced by brain ventricles. Ventricles are nothing but inside the brain there are the cavities are present. These are called ventricles. These are called brain ventricles. That the brain ventricles produces the fluid called cerebrospinal fluid, which is present between the arachnoid matter and the inner pia matter. And it provides a cushioning to the brain by acting the shock absorber. ఏదైనా ఎప్పుడైనా దేనికైనా టచ్ అయినప్పుడు బ్రెయిన్ ఇంటర్నల్ టిష్యూ డ్యామేజ్ కాకుండా దిస్ ఫ్లూయిడ్ విల్ షాక్ స్ప్రెడ్ చేస్తుంది. ఓకే, షాక్ ని స్ప్రెడ్ చేస్తుంది ఎంటైర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్కల్ కి, ఒకటే పార్ట్ డ్యామేజ్ కాకుండా. దట్స్ కాల్డ్ ద ఫ్లూయిడ్ ఇస్ కాల్డ్ సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్.
fluid is called cerebrospinal fluid. Next, brain is broadly divided into three major parts. According to the broadly division, the brain is broadly divided into three major parts. Those are called forebrain, midbrain, hindbrain. Brain ఎలా divided into how many parts? Three parts. What are they? Forebrain, midbrain, and hindbrain. Okay, forebrain. Okay, let's discuss about the forebrain and midbrain and hindbrain. This forebrain, midbrain, hindbrain, according to the structures of the brain, again divided into forebrain. Forebrain contains cerebrum and diencephalon. Cerebrum and diencephalon. The forebrain is divided into two parts, cerebrum and diencephalon. Okay, I will tell you. Okay, brain alla divided into three parts kada. Forebrain, midbrain, hindbrain. This forebrain again divided into cerebrum and diencephalon. Diencephalon. This midbrain is again divided into the two parts. Those are called tectum and tegmentum. Tectum and tegmentum got divided. The hindbrain is again divided into, okay, cerebellum. That is not the cerebrum. This is the cerebellum. Okay, cerebellum and brainstem. Brainstem consists of pons and medulla oblongata. Okay, we will discuss later. Okay, now the broadly division, the brain is broadly divided into three major parts. Those are called forebrain, midbrain, hindbrain. The forebrain again divided into cerebrum and diencephalon. The midbrain again divided into tectum and tegmentum. The hindbrain again divided into cerebellum and diencephalon. చూడండి, పార్ట్ ఆఫ్ ద అప్పర్ పార్ట్ లో ఉంటే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫోర్ బ్రెయిన్. మిడిల్ లేయర్ లో ఉంటే మిడ్ బ్రెయిన్. హ్యాండ్ బ్రెయిన్ ద మిడిల్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ మిడ్ బ్రెయిన్. The last, the posterior part is called hindbrain. This is the entire portion is called cerebrum. The largest portion of the brain is called cerebrum. Cerebrum తర్వాత there is an diencephalon ఉంటుంది. ఏముంటాయి? Diencephalon. The posterior anterior tectum and tegmentum are present of the midbrain. Tectum and tegmentum. The hindbrain consists of cerebellum and ఈ పాన్స్ అండ్ మెడ్యులా ఆబ్లాంగేట్ అని కలిపితే బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంట. బ్రెయిన్ స్టెమ్ cerebellum and brain stem in the hindbrain. First, I am going to discuss you about the forebrain. Forebrain contains cerebrum and diencephalon. Forebrain అనేది two parts గా డివైడ్ అయింది. Those are called cerebrum and diencephalon. First one, cerebrum. What is cerebrum? Cerebrum is the largest and most prominent part of the brain. Cerebrum అనేది చాలా largest and most important, prominent అంటే important part of the brain. It is structurally divided into two lobes. రెండు lobes గా డివైడ్ అయింది. రెండు హెమిస్పియర్స్ గా డివైడ్ అయింది. రైట్ హెమిస్పియర్, లెఫ్ట్ హెమిస్పియర్. ఓకే, స్ట్రక్చరల్ గా సెరిబ్రమ్ ని చూస్తే రెండు హెమిస్పియర్స్ కనిపిస్తాయి మనకి. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ రైట్ హెమిస్పియర్, left hemisphere. Both are connected by a connective tissue. Both are separated or connected by connective tissue called corpus callosum. Corpus callosum. The both are connected by corpus callosum. The cerebral hemisphere. Okay, the brain is divided into two hemispheres. Those are called right hemisphere and left hemisphere. Both are connected by corpus callosum. The cerebrum అనేది చాలా పెద్ద పార్ట్ బ్రెయిన్ లో అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. చాలా పెద్దగా ఉంటుంది బ్రెయిన్. మొత్తం బ్రెయిన్ లో సెరిబ్రమే లార్జెస్ట్ పార్ట్ అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ హెమిస్ఫియర్. broadly divided into two hemispheres గా డివైడ్ అయింది. Those are called right hemisphere and left hemisphere. గా డివైడ్ అయ్యాయి. Now the cerebrum, both hemispheres are connected by corpus callosum or separated by the connective tissue called corpus callosum. This cerebrum, it is structural division.
రైట్ హెమిస్ఫియర్ అండ్ లెఫ్ట్ హెమిస్ఫియర్ అనేది స్ట్రక్చరల్ డివిజన్. నౌ ద ఫంక్షనల్లీ అంటే అకార్డింగ్ టు ద సెరిబ్రమ్ ఫంక్షన్ ని బట్టి ఈ డివైడెడ్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ లోబ్స్. డివైడెడ్ ఇంటూ ఫోర్ లోబ్స్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ ఫ్రంటల్ లోబ్, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. According to the cerebrum function, it divided into four lobes గా divided. చూడండి, మన ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటే ఫ్రంటల్ లోబ్ అంటాం. ఏమంటాము? ఫ్రంటల్ లోబ్. ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటే ఫ్రంటల్ లోబ్. Before the parietal lobe, there will be an parietal lobe. There will be an parietal lobe. Before the parietal lobe or the sides in temporum అంటారు. Temporal. Sides kunte that is called temporal lobe. Then the last content that is called as occipital. Now, cerebrum is broadly divided into two hemispheres. Those are called right hemisphere and left hemisphere. Both are connected by corpus callosum. Corpus callosum connect చేస్తుంది. This cerebrum is functionally according to the function ని బట్టి divide అయింది. That's called four lobes. Those are called frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. బ్యాక్ సైడ్ ఉంటేనేమో ఆక్సిపిటల్ లో, ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటేనేమో ఫ్రంటల్ లో, దెన్ సైడ్స్ ఉంటేనేమో టెంపరల్ లో, బిఫోర్ ద ఫ్రంటల్ లో ఉంటేనే దోస్ ఆర్ కాల్డ్ పెరైటల్. ఫస్ట్ ఫ్రంటల్ లో ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫ్రంట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇన్ ద సెరిబ్రమ్. మన ఫ్రంట్ సైడ్ ఉంటుంది, దట్ ద లోబ్ ఈస్ కాల్డ్ సెరిబ్రమ్ కి ఫ్రంటల్ లోబ్ అంటాం. This frontal lobe helps in voluntary movements, helps in controlling of voluntary movements, helps in decision making. మన వాలంటరీగా మన హ్యాండ్ ని మూవ్ చేయాలన్నా, లెగ్ ని మూవ్ చేయాలన్నా, రన్నింగ్ చేయాలన్నా, వాకింగ్ చేయాలన్నా, స్టాండ్ అవ్వాలన్నా, all the voluntary movements was controlled by the lobe of the cerebrum called as frontal lobe. All the voluntary movements control చేసేది ఎవరు అంటే that's called as frontal lobe. The second lobe is called as parietal lobe, situated behind the frontal lobe. Parietal lobe అనేది frontal lobe behind ఉంటుంది. This parietal lobe helps in processing the sensory information of the skin, joints, tendons, muscles నుంచి వచ్చే sensory information. Heat touch అవుతుంది, ఏదైనా pain cause అవుతుంది. This all information is sensory information was interpreted in the lobe of the cerebrum called parietal lobe. Then again, the third lobe is called temporal lobe. What is this temporal lobe? Present on the sides of the cerebrum. Temporal lobe ఎక్కడ ఉంటుందంటే sides of the cerebrum లో ఉంటుంది. Sides of the cerebrum. This temporal lobe helps in processing the auditory information, helps in storage of long-term memory. ఆడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ప్రాసెసింగ్ చేయడానికి, సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు నిన్న ఒక సాంగ్ విన్నారు. యూ లిజన్ ద పర్టికులర్ సాంగ్ ఎస్టర్డే. ఒక సాంగ్ ని మీరు నిన్న విన్నారు. ద సేమ్ సాంగ్ రిపీటెడ్ గా అదే సాంగ్ ని ఈ రోజు వింటున్నారు. నిన్న ఒక సాంగ్ విన్నారు, ద సేమ్ సాంగ్ రిపీటెడ్ లో ఈ రోజు వింటున్నారు. ఈ రోజు వింటుంటే మీకు నిన్న విన్న సాంగ్ లిరిక్స్ గుర్తొస్తాయా రావా? ఈ రోజు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు కదా. ఓకే, నిన్న ఏదైనా ఈ రోజు లేదు, నిన్న ఒక సాంగ్ విన్నారు, సేమ్ సాంగ్ రిపీటెడ్ లో ఈ రోజు వింటున్నారు, దట్ రిపీటెడ్ లో ఈ రోజు మీకు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. అలాగే ఈ రోజు ఒక న్యూ సాంగ్ వింటున్నారు, న్యూ సాంగ్ వింటుంటే అరే దిస్ ఇస్ అ న్యూ సాంగ్, నేను ఎప్పుడు వినలేదు అని గుర్తు చేస్తారు. ఓకే, ద ఆడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఏదైనా సౌండ్ విన్నారో ఆ సౌండ్ మళ్ళీ వింటే అరే దిస్ సాంగ్ వాజ్ లిజన్ ఎస్టర్డే, ఎప్పుడైనా ప్రీవియస్ గా నేను విన్నాను అనుకుంటా. ఓకే, అదే మీరు కొత్త సాంగ్ వింటుంటే ఓకే దిస్ ఇస్ అ న్యూ సౌండ్ అని మీ బ్రెయిన్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఎక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇంటర్ప్రిటేషన్ అయ్యేది ఎక్కడ? ఇట్ ఈస్ information interpreted in the temporal lobe. The auditory information interpretation is occurring in the temporal lobe of the cerebrum. The next lobe of the cerebrum is called as parietal lobe. The parietal lobe contains occipital lobe. The next lobe of the cerebrum is called as occipital lobe. The last lobe is called as occipital lobe. The occipital lobe contains visual cortex region, which is present in the backside of the cerebrum, and it contains visual cortex region. It helps in processing the visual information from the eyes. Eyes నుంచి visual information ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. That the lobe is called occipital lobe. That the lobe is called occipital. Suppose మీరు నిన్న ఒక మూవీ చూసారు.
సేమ్ మూవీ ఈ రోజు చూస్తున్నారు, మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు వాటి క్యారెక్టర్స్ ఏంటి, క్యారెక్టర్స్ నేమ్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు, యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యారెక్టర్ ఫేసెస్ ని ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు. దిస్ ఈస్ డన్ బై ద ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్ డన్ బై విచ్ లోబ్? ఏ లోబ్ చెప్పండి? ద లోబ్ ఈస్ కాల్డ్ occipital. Occipital. The information of the information sensory information interpreted by which lobe? Sensory information. Parietal lobe. Sensory information evaru? Parietal lobe. Voluntary muscle movement or the voluntary movements are done by interpreted by frontal lobe. Then the auditory information was interpreted by the auditory information was interpreted by temporal. This is about the cerebrum. Now the cerebrum, we are done with the cerebrum in the forebrain. Again, we have diencephalon. This diencephalon divided into two parts. Those are called thalamus and hypothalamus. ఇవి బ్రెయిన్ వెంట్రికల్స్ అంటారు. ఈ cavities ని బ్రెయిన్ వెంట్రికల్స్ సిఎస్ఎఫ్ ప్రొడ్యూసెస్. థలామస్ అండ్ హైపోథలామస్. థలామస్ అండ్ హైపోథలామస్ అనేది diencephalon. The diencephalon is present between the cerebrum and brainstem, and it is divided into two parts. Those are called thalamus and hypothalamus. Thalamus and hypothalamus. The thalamus acts as a crucial part of the brain structure, which is present near to the center of the brain. Center lo untundi, that's called as thalamus. It acts as a relay station for the sensory and motor signals to the cerebrum. సెరిబ్రమ్ కి రిలే స్టేషన్ లైక్ యాక్ట్ అవుతుంది. రిలే స్టేషన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఓకే, ద సిగ్నల్స్ విచ్ ఆర్ కమ్స్ టు ద బాడీ పార్ట్స్ నుంచి అయితే ఏ సిగ్నల్స్, హీట్ సిగ్నల్స్ కానీ పెయిన్ సిగ్నల్స్ కానీ వస్తాయో ఫస్ట్ థలామస్ కి వస్తాయి. థలామస్ కి వచ్చిన తర్వాత ద థలామస్ డివైడ్స్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్. అదే విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏ లోబ్ కి పంపిస్తుంది చెప్పండి? విజువల్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే విచ్ లోబ్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్ కి పంపిస్తుంది? ఆక్సిపిటల్ లో. అదే ఆడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏ లోబ్ కి ఆడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెంపరల్ టెంపరల్. అదే వాలంటరీ మజిల్ మూమెంట్ అయితే విచ్ లోబ్ కి? ఏ లోబ్ కి? వాలంటరీ మూమెంట్ ఫ్రంటల్ లో. అదే అదే సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అయితే పేరెటల్ లో. ఇలా డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద థలామస్ కి సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ మోటార్ సిగ్నల్స్ పంపిస్తుంది. దట్స్ వై ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ద రిలే స్టేషన్ ఆఫ్ ద సెరిబ్రమ్ కాల్డ్ థలామస్. ఈ థలామస్ కిందనే దర్ ఇస్ అనదర్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ ప్రెసెంట్. దట్ ద స్ట్రక్చర్ ఇస్ కాల్డ్ as హైపోథలామస్ అంటారు. దిస్ హైపోథలామస్ located below the thalamus. హైపోథలామస్ అనేది థలామస్ కింద ఉంటుంది. హెల్ప్స్ ఇన్ రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ బాడీ ఫంక్షన్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్. ఎండోక్రైన్ సిస్టమ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను ఈ హైపోథలామస్ గురించి డీటెయిల్. హైపోథలామస్ ఇప్పుడు చెప్పండి. ద బ్రెయిన్ హ్యాస్ హౌ మెనీ లేయర్స్ చెప్పండి? బ్రెయిన్ హ్యాస్ 3 layers. What are they? Outer dura matter, middle erectile matter, inner ear. Between the erectile matter and the pia matter, there is a fluid is present. The fluid is called cerebrospinal fluid, produced by brain ventricle. Cerebrospinal fluid produced by brain ventricles. Okay. Now, brain has broadly divided into 3 parts. What are they? Forebrain, midbrain, ఇంకా hindbrain. Forebrain, midbrain, hind. The forebrain consists of ఏమేమి ఉన్నాయి? Cerebrum and diencephalon. The midbrain consists of the layers called tectum and tegmentum. The hindbrain consists of cerebellum and ఇంకేంటి? బ్రెయిన్ స్టెమ్. Now forebrain లో ఫస్ట్ పార్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, ద లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇస్ కాల్డ్ cerebrum. ఏంటి? Cerebrum.
Cerebrum broadly divided into two. How many hemispheres? What are they? What are they? Right hemisphere and left hemisphere. Right hemi and left hemi. Both are connected by corpus, a connective tissue called corpus callosum. Corpus callosum. Now it is functionally divided into how many lobes? Four lobes. Cerebrum functionally divided into four lobes. ఏంటవి? Frontal lobe, parietal lobe, parietal lobe, temporal lobe, and occipital lobe. Occipital lobe. Occipital lobe. Now the frontal lobe దేనికి help అవుతుంది చెప్పండి? Helps in voluntary వాలంటరీ మూవ్మెంట్స్. ఒక్కొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. డిసిషన్ మేకింగ్ కూడా. పెరటల్ లోబ్ హెల్ప్స్ ఇన్ దేనికి? ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ హెల్ప్. అంతేనా? ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషనే కదా, ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ సెన్సరీ ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ ఏ లోబ్ చెప్పండి? నెక్స్ట్ లోబ్ టెంపరల్. టెంపరల్ లోబ్ దేనికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది? ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ఆడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం ఏదైతే వింటామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యేది టెంపరల్. దెన్ ఆక్సిపిటల్ లోబ్. వాట్ ఈస్ ఆక్సిపిటల్ లోబ్? ఆక్సిపిటల్ లోబ్ దేనికి ఉంటుంది? కంటైన్ రీజన్ కాల్డ్ విజువల్ కార్టెక్స్. దేనికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది? ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ని? విజువల్ విజువల్ ఇన్ఫర్మేషన్. మనం చూసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అయ్యే లోపు ఆక్సిపిటల్ లోబ్. క్లియరా? Next, again, its forebrain consists of diencephalon. What is diencephalon? Diencephalon again middle part లో ఉంటుంది. Again divided into ఎలా డివైడ్ అయింది? థలామస్ అండ్ హైపోథలామస్. థలామస్ అండ్ హైపోథలామస్. ఈ థలామస్ దేనికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది చెప్పండి? ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ రిలే స్టేషన్ ఫర్ cerebrum. Relay station for cerebrum to interpret sensory and motor response. Hypothalamus, which helps in దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది? Regulations of the body, regulation of body metabolism and temperatures, and it also helps in endocrine system. Endocrine system. Is it clear? అర్థమైందా? Forebrain done. Is it clear? Forebrain clear? Everybody. Any doubts on forebrain? Clear kada? No, am I audible or not? Clear. Okay, then the midbrain. The midbrain consists of present between the forebrain and hindbrain. Midbrain అనేది forebrain and hindbrain ఉంటుంది. It consists of two parts, those are called tectum and tegmentum. Tectum and tegmentum. చూడండి ఇక్కడ forebrain కి hindbrain కి మిడిల్ లో ఉంటుంది. That's called as midbrain. Consists of tectum and tegmentum. Tectum. Tectum it is present in dorsal. Dorsal అంటే ఏ సైడ్ చెప్పండి? Posterior. Posterior or dorsal అంటే ఏంటి? Back side. Posterior or dorsal. Present in the back side of the midbrain, and it was visual and auditory reflexes. Visual and auditory reflexes. What are reflexes? Reflexes అంటే సడన్ ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్స్. ఇప్పుడు మీరు సడన్ గా స్నేక్ ని చూసారు. స్నేక్ ని చూడంగానే మీ బాడీ ఏమవుతుంది? రిఫ్లెక్స్ మూమెంట్ వస్తుంది. సడన్ ఇన్వాలంటరీ మూమెంట్ వస్తుంది. That movement is called as sudden voluntary movements are called as reflexes. Reflexes అంటే ఈ visual and auditory reflexes was produced by tectum. Is a part of midbrain which is present in the dorsal part. Next, tegmentum helps in pain perception. This tegmentum is located in the ventral or anterior. Anterior అంటే ఏ సైడ్ చెప్పండి? Which side anterior? Anterior. Which side? Front side. The tegmentum is present in the anterior side of the midbrain. This tegmentum involves in the motor function and pain perception. Motor functions ki motor signals ఏం చేయడానికి and pain perception, pain information interpretation చేయడానికి helpful అవుతుంది. Those are called tegmentum. చెప్పండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. The midbrain consists of middle part of the brain which divides the forebrain with the hindbrain. The midbrain is divided into two parts. Those are called tectum and tegmentum.
This tectum the tectum present in the dorsal side, which means backside of the midbrain, which helps in auditory and visual reflexes, auditory and visual reflexes. Then tegmentum. The tegmentum is present in the anterior side of the midbrain, which means front side, which helps in pain perception and motor functions. Pain perception and motor function. Then we have hindbrain. The hindbrain located in the lower back of the brain, it contains cerebellum and brainstem. Cerebellum. The cerebellum, which is present in the backside of the brain, backside lo untundi. This cerebellum present in the back of the brain, back of the brain, below the cerebrum. Cerebrum కింద ఉంటుంది, back of the brain lo untundi. It coordinates the voluntary movements and it maintains the balance and body posture. బాడీ బ్యాలెన్స్ అండ్ పోస్టర్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. అంటే మనం నిలబడాలి అన్నా కూర్చోవాలన్నా బాడీ పోస్టర్ ఉండాలి. దిస్ బాడీ పోస్టర్ అండ్ ద బాడీ బ్యాలెన్స్ వాస్ మెయింటైన్డ్ బై ద పార్ట్ ఆఫ్ ద హ్యాండ్ బ్రెయిన్ కాల్డ్ cerebellum. What is the part? Cerebellum, which is present in the back of the cerebrum. Cerebrum కి వెనకాల ఉంది. That's called as cerebellum. That's called as cerebellum. Next, brain stem. The part of the hindbrain is called as brain stem. It is connected the brain with the spinal cord. It contains brain is spinal cord to connect చేస్తుంది. It contains pons and medulla oblongata. Pons and medulla oblongata. Okay, medulla oblongata. First pons. Pons is present here. Pons and medulla oblongata spinal cord ni connect చేస్తుంది. This called as బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటారు. ఏమంటాము? బ్రెయిన్ స్టెమ్. బ్రెయిన్ స్టెమ్. Pons located above the medulla oblongata. It helps in pons అనేది medulla oblongata పైన ఉంటుంది. It helps in sleep regulation, facial movement and coordination of breathing. స్లీప్ రెగ్యులేషన్ మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఫేషియల్ మూమెంట్, మన ఫేస్ ని మూవ్ చేస్తామా, ఎలా మూవ్ చేయాలి అనే ఫేషియల్ మూమెంట్ వాజ్ రెగ్యులేటెడ్ బై పాన్స్. ప్రీవియస్లీ ఇట్ కాల్డ్ యాజ్ పాన్స్ ఫారల్లీ. ప్రీవియస్ గా దాన్ని ఏమంటారు అంటే పాన్స్ ఫారల్లీ అంటారు. ఇప్పుడు ఫేషియల్ మూవ్మెంట్ కి స్లీప్ రెగ్యులేషన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ as పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఇస్ కాల్డ్ as pons. నెక్స్ట్ మెడ్యులా oblongata. వాట్ ఈస్ మెడ్యులా oblongata? Located at base of the brain stem. బ్రెయిన్ స్టెమ్ కి బేస్ లో ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద హార్ట్ బీట్ అండ్ బ్రీతింగ్. హార్ట్ బీట్ ని బ్రీతింగ్ ని కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. రెస్పిరేషన్ అండ్ హార్ట్ బీట్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ as మెడ్యులా oblongata. That's called as medulla oblongata. This is about the brain. This is about the brain. Now చెప్పండి అగైన్ ఫోర్ బ్రెయిన్ అయిపోయింది. మిడ్ బ్రెయిన్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. What the midbrain again divided into how many parts? Two parts. What are they? Tectum and tegmentum. Tectum which is present in the dorsal side. Dorsal means back side, which helps in auditory and auditory and visual reflexes. Auditory and visual. The tegmentum present in the anterior or the ventral part. Which helps in దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది చెప్పండి. దీనికి పెయిన్ పర్సెప్షన్ అంటే ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ పెయిన్. ఒక్కొక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. పెయిన్ పర్సెప్షన్. Then followed by we have what we have hindbrain again divided into ఎలా డివైడ్ అని చెప్పండి. cerebellum and brainstem. This cerebellum దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది చెప్పండి. Cerebellum helps in present in back of the cerebrum, which helps in దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది మెయింటైనింగ్ బాడీ బ్యాలెన్స్ అండ్ posture. This brainstem again divided into two parts. What are they? Pons and medulla oblongata. This pons helps in sleep regulation. ఇంకా దానికి ఇంకోటి ఏమైనా గుర్తుందా? స్లీప్ రెగ్యులేషన్ అండ్ ఫేషియల్. The medulla below the pons which helps in దేనికి హెల్ప్ అవుతుంది. It helps in
controlling of breathing and heartbeat. Breathing and heartbeat control. Okay, helpful. Is it clear, brain? Is it clear? Everyone clear? Yeah. Tomorrow I need the entire chart of the brain. Okay, brain కి చార్ట్ చేసి మీకు ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ షేర్ చేశాను అనుకుంటా కదా, నర్వస్ సిస్టమ్. ఎస్, నో? ఎస్ కదా? యా. ఆ నర్వస్ సిస్టమ్ చూసి ఎంటైర్ చార్ట్ వేయండి. టుమారో ఐ నీడ్ ద చార్ట్. ఓకే, అట్లీస్ట్ వన్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. ఇంటర్వ్యూయర్ మిమ్మల్ని అడిగితే యు నో అబౌట్ ద నర్వస్ సిస్టమ్ అని వానికి తెలవాలి. ఓకేనా? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడే సెషన్? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ టుడే సెషన్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? No కదా? యా, థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. టుమారో విల్ మీట్.